Welcome back to my class, dear students. Today I am going to discuss the Unit 1. As you have learned already, that there are three topics: psychology and philosophy of mind, Cartesian dualism, problems of Cartesian dualism. গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই ইয়াত ইউনিট 1টো আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো। তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা যে তোমালোকৰ প্ৰথম ইউনিটত তিনিটা টপিক আছে। এটা হৈছে মনোবিজ্ঞান আৰু মনোদৰ্শন, প্ৰথমটো মানে টপিক বিষয়। দ্বিতীয়টো হৈছে ডেকাৰ্টে দিয়া যিটো ডুৱেলিজিম আছে, কাৰ্টেছিয়ান ডুৱেলিজিম, সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে পঢ়িব লাগিব। তৃতীয়টো হৈছে প্ৰব্লেমছ অফ কাৰ্টেছিয়ান ডুৱেলিজিম। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। Now, what is philosophy of mind? I have added a simple image from the internet, and I have prepared this diagram, simple diagram, that is philosophy of mind is a branch of philosophy which studies. I have repeated the term studies for two times. Anyway, studies the ontology and nature of the mind and its relationship with the body. So, what is philosophy of mind? The term philosophy denotes that it is the part of philosophy. Philosophy of mind. Philosophy of what? That means it is a philosophical analysis of mind. So, let me read out these lines. The philosophy of mind can be defined in terms of branch of philosophy. Particularly, it is the field of analytical philosophy. Philosophy of mind deals with the study of philosophical questions concerning the mind and its properties. Okay, that means it always deals with the philosophical questions regarding mental phenomena. And the prime query is uh, what is the relationship between mind and body? How mind is connected with body? Is mind is identical with body? So these are some queries which may come under the purview of philosophy of mind. Okay. So, what is philosophy of mind? If someone asks you, what is philosophy of mind? You can state it very simply that philosophy of mind is a branch of philosophy that it should be corrected. Okay, it should be that, not had. Okay, philosophy of mind is a branch of philosophy that studies the ontology. Again, please ignore this word. Ontology and nature of the mind and its relationship with the body. গতিকে তোমালোকে গম পালা যে মনোদৰ্শনটো কি? মনোদৰ্শন হৈছে মানসিক ঘটনা সম্পৰ্কে কৰা দাৰ্শনিক আলোচনা, আৰু ইয়াৰ মূল বিষয়বস্তু কি? মন আৰু দেহৰ সম্পৰ্ক সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা, কেনেকৈনো জড়িত এই দুটা, সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাই হৈছে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে is psychology and philosophy of mind identical? No, direct answer. You can't say that psychology is identical with philosophy of mind. Why? Uh, this why will become clear from these 3 points, altogether 6 points. Okay, so let us see. Psychology is concerned with scientific study. That means it is scientific study. Okay, it deals with experiment. But philosophy of mind deals with philosophical question related with mental phenomena. It's not scientific study. Okay, philosophy of mind is not scientific study. Again, psychology studies the contingent facts of people and animal, which may be either true or false. That means it will study the fact and as it is. Since it is a scientific study, so it definitely study the facts as it is. But philosophy of mind is not a factual study, rather it can be said that it is a conceptual study of those things which are present as subjects of experience. That means simply take it that it is not a factual study, it is a conceptual study. Okay, that means you can't say that it is a study which gives us the mere description of the term. Okay,
বুজি পালা নহয় যে এই হৈছে বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন, ইটো হৈছে দাৰ্শনিক অধ্যয়ন। দ্বিতীয়তে, বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নত সদায় এজ ইট ইজ কে যিটো আছে সেইটোৱে আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ ফেক্ট ষ্টাডি কৰিম। কিন্তু ফিলচফি অফ মাইণ্ডটো ফেক্সুৱেল ষ্টাডি নহয়, সি সদায় ধাৰণাৰ অধ্যয়ন কৰে। গম পাইছানে? সি কেতিয়াও এনেকে নাভাবিবা যে ফিলচফি অফ মাইণ্ডে মোক টাৰ্ম বিলাক, অৰ্থাৎ যেনেকে চাইন্সত এইটো টাৰ্ম কি সেইটো টাৰ্ম কি বা এইটো ঘটনা কি সেইটো ঘটনা কি এজ ইট ইজ কে তোমাক বৰ্ণনা কৰি দিব। কিন্তু ফিলচফি অফ মাইণ্ডত এজ ইট ইজ কে বৰ্ণনা কৰে। সি এটা ধাৰণাত্মক অধ্যয়ন হয়। বুজিলে? আৰু থাৰ্ডটো হৈছে কি, চাইকলজিকেল ষ্টাডিটো ক্ৰিটিকেল এছেচমেণ্ট নহয়, কাৰণ তুমি ফেক্টক এজ ইট ইজ কেই অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। গম পাইছানে? চ' ইট ইজ নট এ ক্ৰিটিকেল এছেচমেণ্ট। অ'কে, এক্সপেৰিমেণ্টৰ সৈতেহে জড়িত, গতিকে ক্ৰিটিকেল এছেচমেণ্ট ইয়াত নাই। কিন্তু ফিলচফিকেল ষ্টাডি যিহেতু ফিলচফি অফ মাইণ্ডটো ফিলচফিকেল ষ্টাডি, গতিকে ডেফিনেটলি এটা ক্ৰিটিকেল আউটলুক, you should have that critical outlook, okay, in the field of philosophy, if you are in the field of philosophy of mind. Okay, so from these 3 points it becomes clear that psychology and philosophy of mind are totally different, so we can't make it identical. Okay, now next point. Now I will discuss the Cartesian dualism. Before going to the detail of it, I have to mention here, I have already mentioned in my earlier slide, in the analysis of the earlier slide, in the elaboration of the points which I have mentioned in the earlier slide, that is, the prime concern of philosophy of mind is to examine, is to analyze the relationship between mind and body, how mind is connected with body. So thinkers related to this field, that is the study of philosophy of mind, they have uh, tried to study this relationship from all possible angles. Okay, accordingly, accordingly, different groups of thinkers have come out, and they have given rise different theories like materialism, or behaviorism, dualism. Okay, these are some theories. Okay, যে মই তোমালোকক আগতেই কৈছো ফিলচফি অফ মাইণ্ডৰ মুখ্য বিষয়টোৱে হৈছে মাইণ্ড বডি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা, মাইণ্ডটোনো বডিৰ লগত কেনেকৈ জড়িত। গতিকে এই যে মনোদৰ্শনিকসকল আছিল, সেই দাৰ্শনিকসকলে অকল সেই তাৰ লগত বহুতখিনি কথা পঢ়িছে, কিন্তু মেইনলি সেইটো কথাৰ ওপৰত তেওঁলোকে ফ'কাছ ৰাখিছে। আৰু সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো, মাইণ্ড বডিৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো পঢ়িব যাওঁতে তেওঁলোকে সম্ভাৱ্য সকলো এংগলৰ পৰাই পঢ়িব চেষ্টা কৰিছে। গতিকে কোনোবাই হয়তো এটা এংগলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে, কোনোবাই হয়তো বেলেগ এটা এংগলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। দিওঁতে কি হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ দাৰ্শনিক গ্ৰুপ কিছুমানৰ সৃষ্টি হৈছে। সেই গ্ৰুপসমূহে আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ থিয়ৰী অৰ্থাৎ তত্ত্বৰ জন্ম দিছে। হলনে? তেনেকৈ আমাৰ তাত কোন আহিছে, মেটেৰিয়েলিজিম বা আচৰণবাদ, বিহেভিয়াৰিজিম বা ডুৱেলিজিম অৰ্থাৎ দ্বৈতবাদ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বাদৰ সৃষ্টি হৈছে। তোমালোকৰ যিটো ইউনিটত আছে সেইটো হৈছে কাৰ্টেছিয়ান ডুৱেলিজিম। ডুৱেলিজিমে হয়। ডুৱেলিজিম মানে কি? ডুৱেলিজিম ইজ এ ইজিম। Ism means theory. Dualism, that means that theory which has accepted two realities. Okay. Now, particularly in your syllabus, Cartesian dualism is there. That means you have to study the dualism which has been given by Descartes. That is why I have added this image. This is the image of Descartes. Okay. Watermark মানে হেৰি কৰি দিয়া হৈছে, মানে বেকত দিয়া হৈছে ফটোখন, যাতে তোমালোকে এটা হেৰি থাকে। গতিকে ডুৱেলিজিমটো এতিয়া তোমালোকে যিটো ডুৱেলিজিম পঢ়িছা সেইটো হৈছে কাৰ্টেছিয়ান ডুৱেলিজিম। গতিকে কাৰ্টেছিয়ান ডুৱেলিজিমে কিনো কৈছে সেইটো আমি ইয়াত চাব লাগিব। এতিয়া কাৰ্টেছিয়ান, why am I using this term Cartesian? Because or why this term has been used? Because this is dualism which has been given by Descartes. We know that the philosophy which is given by Descartes is particularly known as Cartesian. And dualism, why dualism? It is a ism that considers that reality as consisted of two elements. Okay. Now, according to Descartes,
According to Descartes, mind and body both are real. Dualist, so he has to accept mind and body, no? So mind and body both are real, but mind and body totally different. How they are different? Because um, how they are different? They are different because according to Descartes, mind is a thinking substance. That means with the help of mind we can think, but it is unextendable. I have missed the spelling, okay? Please read it unextendable. Um, mind is unextendable. Mind is unextendable. That means you can't have mind in space. You can't spot the mind in space and time. It cannot be extended. Okay. Again, body. What is body? Body is something. Body is also a substance, but body is extendable. That means you can spot body. You can identify body in space and time. Okay, but body can't think. Okay, so from these characteristics, you can come to this point that mind and body both are different. Okay, and according to Descartes, actually, we are studying this point, this dualism. So from Descartesian standpoint, we have to say that mind and body, they cannot be identical, they are different, but both are real. This distinction has been drawn by Descartes with the help of a particular theory, that is cogito ergo sum. With this distinction, we can remember a particular theory of Descartes which has been given by Descartes, that is cogito ergo sum. That means I think, therefore I exist. Okay, from the analysis of this theory, you can distinctly observe the distinction between mind and body. Mind and body cannot be identical. Now, what is stated by Descartes in this particular theory? According to this theory, I think, therefore I exist. That means I can doubt my existence, that is my body, but I can't doubt that I am doubting. It should be I can't doubt. Hey, don't read as I can doubt. I have written it wrongly actually. This should be I cannot doubt that I am doubting. Okay? And this, please ignore this part. That means it implies that mind and body are totally different. Okay? Mind and body are totally different. Now, how mind and body, how mind and body are, is there any relation between mind and body? Then Descartes has told us that yes, definitely there is a uh, um, though they are not identical, but we have to say Descartes has told us, that he has pointed out that sometimes mind can interact with body and sometimes body can interact with mind. So this theory, according to this theory, in which Descartes has told us that mind can causally affect the body, sometimes body may affect the mind, not causally affect, actually interact. Okay, I think it will be proper if we read it as causally, not causally affect, but interact. He has used this particular term, interact. Mind can interact, sometimes mind can interact the body, sometimes body can interact the mind. So this theory is known as interactionism. Interactionism.
Okay, and this interaction takes place in the pineal gland of brain according to Descartes. Okay, this is his theory of Cartesian dualism. But there is there is a problem in Cartesian dualism. What is the problem? uh, I will explain it again, but right now I will explain it in brief. Okay, uh, the first problem is that it has reduced self to one part of person, that is, it has reduced the self to thought. Okay, and when self is removed, the self is reduced to thought, that it it gives rise to the problem. What is the problem? If self is thought, it is just a part of our uh, whole body. It is the not it is the not it is not the part of body, but it is a part of person. Okay, self is reduced to thought, but the problem is that how can we, since it reduced to thought, thought is something which is subjective. Okay, subjective means something peculiar, particular experience. Only you can have that experience. I can't, from outside, I can't say that. Uh, what do you feel by 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 observing some painful situation? How do you feel? Okay, I can't explain that feeling of pain. Okay, your feeling of pain. Okay, that is the problem. How can I know your mind? Because mind is something which is reduced to thought now, and thought is something which is subjective. It is not objective. I can't see the thoughts. Then how can we know the mind of other? Okay, this is the problem, because I can't experience your mind with the help of your senses, my senses. Why? Because it does not belong to physical world. It belongs to subjective world. Okay, this is the problem. Here I have added a video, but the problem is that due to some technical issues, I can't. I have tried to play it, but I can't able to play it. Okay, so I hope you can play it when I will share this PPT in your Google Classroom. So just wait for it, and I will show you in my next class. Okay. So with this much, I would like to thank to all of you. অসমীয়া মাধ্যমৰ সকলে বুজি পালা নিশ্চয় যে ডেকাৰ্টে কি ক'লে, ডেকাৰ্টৰ কাৰ্টেছিয়ান ডুৱেলিজিমত ক'লে যে মন আৰু বুদ্ধি দুটা বেলেগ, মনো বেলেগ বডিও বেলেগ। মনটো কিয় বেলেগ? মনটোৱে ভাবিব পাৰে, কিন্তু তাক আমি বিস্তৃতিৰ মনৰ নহয়, অৰ্থাৎ মনক তুমি সময় আৰু কালত ভগাব নোৱাৰা। বডিটো আকৌ পাৰি, বডি পাৰি, কিন্তু বডি আকৌ ভাবিব নোৱাৰে। গম পালানে? সেইকাৰণে কৈছে যে মন আৰু বডি দুইটা সঁচা, কিন্তু দুইটা সম্পূৰ্ণ বিপৰীত, মানে বেলেগ বস্তু। এতিয়া সেই থিয়ৰিটো বেছি ফটফটীয়া ক'ত হৈছে, তেওঁৰ এটা বেলেগ থিয়ৰিত এই কথাখিনি তেওঁ ওলাই পৰিছে। কজিটো আৰ্গো চুম নামৰ যিটো তেওঁ থিয়ৰি দিছে, যে মই ভাবো কাৰণে মোৰ অস্তিত্ব আছে, আৰু সেই থিয়ৰিৰ মতে কি, যে মই মোৰ অস্তিত্বক মই অবিশ্বাস কৰিব, অৰ্থাৎ সন্দেহ কৰিব পাৰোঁ। মই ইয়াত ভুলকে ইয়াত লিখা গ'ল, আই কেন ডাউট নহয়, আই কান ডাউট হ'ব লাগে লাষ্ট লাইনটো, তোমালোকে তেনেকেই পঢ়িবা। আই কান ডাউট ডেট আই এম ডাউটিং। আৰু বাটটো ইয়াত দুবাৰ দুবাৰ লিখা গৈছে, বাট শুড বি, it should be left. Okay, it should be omitted, but should be omitted from this slide. Okay, anyway, মই মোৰ নিজৰ বডিটোক কি কৰিব পাৰোঁ, সন্দেহ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু মই যে সন্দেহ কৰি আছোঁ সেইটো সন্দেহ কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰমানে কি, বডি আৰু মাইণ্ড সম্পূৰ্ণই বেলেগ। গম পাইছানে? ডিষ্টিংশ্যনটো তাতেই ওলাই পৰিছে। তাৰপিছত ডেকাৰ্টে ক'লে বাৰু দুটা বেলেগ হয়,
কিন্তু দুটাৰ মাজত সম্পৰ্ক আছে নে নাই? তেতিয়া কৈছে নহয়, আছে। কেনেকে আছে? যে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া হয়। ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া হয়। মই ইয়াত কজুৱেলি এফেক্ট বুলি লিখিলো, আচলতে কজুৱেলি এফেক্টতকে ইনডাইৰেক্ট শব্দটোহে ভাল। বুজি পাইছানে? তোমালোকে মোৰ এইটো ভুল হৈছে, ইয়াত কজুৱেলি এফেক্ট নহয়, কজুৱেলি I will change it. Okay? I will modify this line. যে সিহঁত কি হয়, ইটোৱে সিটোক ইণ্টাৰেক্ট কৰে, অৰ্থাৎ এটাই ক্ৰিয়া কৰিলে আনটোৱে প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱায়, ইটোৱে আকৌ ক্ৰিয়া কৰিলে সিটোৱে প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱায়, এনেকুৱা ধৰণৰ। কেতিয়াবা সেইটো হ'ব পাৰে, আৰু সেই তত্ত্বটোকে আমি কি বুলি জানো? ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াবাদ বুলি জানো, হয়নে? ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াবাদ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত আহা, যে এইটো যে ক'লো, ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াবাদটো যে ক'লো, তাৰ কাৰ্টেছিয়ান ডুৱেলিজমটো যে ক'লো, অৰ্থাৎ ডেকাৰ্টৰ যিটো থিয়ৰী, সেই থিয়ৰীটোৰ কিছুমান সমস্যা আছে। সমস্যাটো সম্পৰ্কে মই আকৌ ভালকে ক'ম, কিন্তু মই ইয়াত তোমালোকক ক'ব বিচাৰো, থুলমূলকে ক'ব বিচাৰো, যে এই কাৰ্টেছিয়ান ডুৱেলিজমে চেল্ফক কি কৰিলে? মানুহৰ এটা অংশলৈ আনিলে, ব্যক্তিৰ এটা অংশত পৰিণত কৰিলে। সেইটো হৈছে কি? ভাৱনা। এতিয়া ভাৱনাটো এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো আমাৰ ছাবজেক্টিভ ৱৰ্ল্ডৰ লগত জড়িত। অবজেক্টিভলি তুমি একো দেখা নোপোৱা, ছাবজেক্টিভ ৱৰ্ল্ডত আছে, অৰ্থাৎ তুমি ফিলহে কৰিব পাৰা। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ মনটো বা সেই ছাবজেক্টিভ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আমি বেলেগৰ ছাবজেক্টিভ এক্সপিৰিয়েঞ্চকে কেনেকে জানিম? কাৰণ ছাবজেক্টিভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এনেকুৱা এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিটো আমাৰ চেন্সৰ দ্বাৰা হ'ব নোৱাৰে, ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে নহয়। ইন্দ্ৰিয়ত যদি আমি বস্তু এটা নাপাওঁ, তেনেহ'লে আমি বেলেগৰ মনৰ সম্পৰ্কে কেনেকে জানিম? চ'ল কোৱা, মাইণ্ড কোৱা একেই বস্তু। গতিকে চ'লটোক যিহেতু থট বুলি ক'লে, মাইণ্ডটোক যিহেতু ছাবজেক্টিভ ৱৰ্ল্ডৰ লগত তুলনা কৰিলে, মানে সেইটোকহে বিলং কৰে বুলি ক'লে, তেনেহ'লে আমি কেনেকৈ মাইণ্ডটোৰ কথা গম পাম? বেলেগৰ মাইণ্ডৰ, মোৰ কথা মই গম পাম, মোৰ মাইণ্ডৰ কথা মই গম পাম, কিন্তু বেলেগৰ মাইণ্ডৰ কথা কেনেকে গম পাম? সেই কথাখিনি আচলতে এটা সমস্যাৰ ৰূপ ল'লে। গম পাইছানে? এইখিনিয়ে হ'ল কথা। ইয়াত এটা মই ভিডিঅ' এড কৰিছোঁ, মই কৈছোঁৱেই আগৰবাৰ, ভিডিঅ'টো তোমালোকক পিছত দিলে হয়তো তোমালোকে PPT-টো দিলে তোমালোকে পাৰিবা চাব। গতিকে এইখিনিকে ক'লো, সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।